we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Today is 1st of June, it's Sunday, and I'm heading to the cafe to study Korean. Time check, it's 3:04. It's officially summer here. Okay, as you can see, it's 27 degrees Celsius and it feels like 28. Sobrang daming tao sa some place. Kaya let's go find another cafe. Alam niyo ba, yung mga sasakyan dito, hindi sila basta-basta nag-slow down. Kahit may pedestrian na, hindi sila nag-slow down kahit nasa pedestrian. Kaya nanganganib lagi ang buhay ko dito. So nandito na tayo sa Idea Coffee. Init, pasok tayo. Get to know you. I think I've waited all these years for you right here. But how will I ever know if you go? 'Cause I don't. Please check the menu. Please select any QR or a tool. Please select a payment method. Please insert the card as shown on the screen. Just wanna get to know you. I know you. But I want to get to know you. Just wanna get to know you. I know you. But I want to get to know you. Just wanna get to know you. So, nandito ko ngayon sa Idea Coffee para mag-aral ng Korean. Ang in-order ko ay cafe latte kasi ito yung famous dito. Kung punta kayo ng Idea, ang orderan niyo po ay yung toffee nut latte. Through the night. It's just us two, me and you. And ang gamit ko pong translator ay ChatGPT. So basically, I use AI para translate from Korean to English and English to Korean. Balikan ko po kayo later kapag tapos na ako mag-aral. Tapos ko lang pong magkape and mag-aral sa Idea Coffee. Kaya naman, nagutom ako. It's time for another snack. Bago ko i-meet si girlfriend. So, ang awas po niya is around 6 p.m. It's already 5:30. So, meron pa akong 30 minutes bago siya makita. Bale, nag-aral nga pala ako ng machine learning dun sa cafe, sa Idea. And so, 1 hour po ako doon. So, yun, very productive po ang ating weekend kasi nakapag-aral ako ng machine learning at the same time, linear algebra, pati na rin yung Korean language. Bale, hindi pa po ako nagla-lunch. Let's go to the nearest convenience store para bumili ng tubig and some maybe sandwich. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer. Years have passed and restless days. Gusto nyo mag-merienda tayo sa park. Ito, mga libre to mga to. Pwede kayo mag-exercise. Yan. Usually, ang gumagamit niyan matatanda eh. So, ito ang napili kong pagpahingahan. Andito na tayo sa may park saan pwede tayo magpahinga. And
bumili na rin ako ng merienda from CU. Kasi after ko mag-aral ng machine learning, feeling ko ay naubos yung energy ko. Kaya, eto, merienda tayo. Samahan niyo ako. Yung mga ganitong parks po sa Korea ay libre lang. Tapos usually walang gumagamit. Siguro dahil mainit. Ayun, dahil nauuhaw ako, bumili din ako ng Hershey's chocolate drink. So, thankfully, nabusog naman ako dun sa strawberry egg sandwich. Tsaka itong iniinom ko na Hershey's original chocolate drink. Sobrang init na po dito sa South Korea. And ang temperature niya is around 27 kanina. Biruin nyo, start pa lang yun ng summer. 27 na, it feels like 28. What more kung mag-peak pa yung summer ng July or August. Siguro hindi na ako makalabas like this. Hindi ko na kayang lumabas. Next naman natin gagawin is punta tayo ng Jara Island. Doon natin imi-meet si Lighty para mag-dinner. So, ang balak po namin is umorder in advance, tas ipipick up na lang sa restaurant. Tapos, yun, doon kami magpipiknik malapit sa Jara Island. So, yung Jara Island po ay Hugis Turtle na island. Kung ang Nami Island ay parang moon shape, half moon shape island, ang Jarasam naman po ay mukhang turtle. Kaya, marami pong mga caravans doon, camping sites. Sabi ni Jage, gusto daw niya na tteokbokki at saka kimbap. 나는 김밥 꼬막. 꼬막 김밥 하나랑 라볶이 하나. 짜장 떡볶이 어떨까? 짜장 떡볶이 하나, 꼬막 김밥 하나. 라볶이가 먹고 싶지. 그리고 튀김 하나. 어때? 네. 그러면 이거 저장하고 여기서 와요. 그건 하나로만 앞에서. 알았어. 안녕하세요. 네, 포장하세요. 네, 포장할게요. 네. 안경 저도 그거 풀테 있어요. 네? 안경. 안경이요? 집에 하우스 네. 똑같아. 그래요? 외국 사람 어디 살아? 저 필리핀 사람이에요. 필리핀. 네. 좋아요. 네, 이거 포장해서 집에 갈 거예요? 네. 예. 라볶이 하나랑요. 맵기. 모통 맛이에요. 보통만 나쁜 네. 그리고 꼬막김밥 하나요. 꼬마김밥? 네. 꼬마김밥이 네. 다 꼬마김밥이에요. 그네. 근데 재료가 틀려요. 어묵 있고 계란 있고 매운 거 있고 치즈, 스팸, 참치. 네. 여기서 고르세요. 네. 치즈. 오케이. 네. 치즈김밥 하나랑요. 그리고 튀김. 튀김? 네. 잠시만요. 잠깐만요. 어묵튀김. 어묵튀김? 아니, 그거 추천해주세요. 어떤 거 맛있어요? 모든 튀김. 네. 모든 튀김 하나 주세요. 이거 하나 다 들어가요. 네. 다 들어가요. 알겠습니다. 17,000원이요. 네. 감사합니다. 모든 튀김 있어요. 콜라 네. 콜라 하나 주세요. 서비스. 그래요? 감사합니다. 콜라 서비스. 이거 네. 카페인 없어요. 네. 이거는 있어요. 네. 어떤 거? 카페인 없는 걸로 주세요. 감사합니다. 서비스. 오케이. 나 사장 아니에요. 사장 없어요. 네. 오케이. 네. 학생? 아니요. 저 연구원이에요. 연구원이에요? 네. 돈 많이 벌어요? 아니요. 앉아요. 네. 기다려요. 네. 감사합니다. my child, I know. I finally met Lighty. Okay, we're now in front of the Jara. Don't deserve all the bad and the hurt. These are the caravans that you can rent. So we just arrived in our picnic spot. There's even a boat waiting for what? Is that a fisherman? We're figuring out where to set up our picnic mat. Oh, look at the sunset. So we have to be here. All right. Remove your shoes. We also have a camping chair. 이거가 다리인가? Oh. It should be the short
leg first. Aninga? Yeah! It's working fine. Okay, let's show them what we ordered from the tteokbokki store. This one is the rappokke. So, Lighty is going to try the rappokke. Rappokke is a combination of ramen and tteokbokki. The other one is cheese kimbap. I'll try this. It has glass noodles inside. This is not sponsored by Pepsi. This one is cheese kimbap. Kunyang don mo ambon. Official summer season has started in Korea. The weather today was like 28 degrees Celsius and it's gonna be even hotter in the next few days. Is it time to go home? I think we're gonna end the video here. It's getting dark and there's so many insects around us, so say goodbye. Goodbye. See you again next time. Bye-bye. Bye-bye. Paalam. Huh? Paalam. Palam. Palam. Paalam. Palam. Paalam. Paalam. Palam이라고 하면 되지. In Korean, it's like 안녕히 가십시오. 안녕히 가십시오. Palam. Paalam po. Ani. Paalam is like goodbye forever. I don't know how to say that in Tagalog. Bye-bye. See you again next time. Kita ulit tayo. How do you say that in Tagalog? 그냥 bye-bye라고 해. See you again next time. Bye-bye. 3, 2, 1, go. Hana. Dude. So it's already 8 p.m. and we need to go home. 와, 이 텐트도 괜찮다. 저기 있어, 뒤에. 그 앉아있는 거 그냥. So we're planning to buy one of these. Maybe this one. I just wanna love you.